Ukuthula kwenkosi akube nawe hlobo salalele lo myalezo. Izwi lenkosi lithola encwadini kaLuka 13 ivesi le-10 kuya ku-17. UJesu wayefundisa kwelinye lamasinagoge ngeSabatha, lapho kwakukhona owesifazane wayenomoya omubi usumgulise iminyaka engu-18. Wayeseze waqhotha engasakwazi ukuma aqonde. Jesu embona wambiza wathi kuye, "Mama, usuphilisiwe ekuguleni obunakho." Wabeka izandla zakhe phezu kwakhe, wayeselulama khona manjalo, wamdumisa uNkulunkulu. Sifunde kwihumusho elisha. Isihloko salo myalezo sithi sinqoba ngokuqhubeka. Inhloso yalo myalezo ukuthi ungakuyeki ukukholwa ngoba nakho izimo obhekene nazo zingezinhle. Ukukholwa akuveli kahle uma izimo ihamba kahle. Ngenkathi amandla nokwazi komuntu kuphela yilapho ukholo luqala khona, luveze ukuba uNkulunkulu akukho kumehlulayo. Le ndaba ingoJesu ekhuluma nowesimame owayesegula iminyaka engu-18 kodwa engasizakali kwisifo ayesasimbambile. Sifunda ngowesifazane owayethembe uNkulunkulu kuphela kwisimo ayebhekene naso. Nathi njengoba sisabhekene nalo mkhuhlane we-COVID-19 bengifisa singalilahli ithemba, ke sibheke uNkulunkulu, ke sethemba uNkulunkulu, sikuqonda ukuthi abezomnyango wezempilo zonke iziyalelo abasinikezela zona ziyimizamo yokuphephisa thina, hayi bona. Ziyimizamo yokuba sikwazi ukuba impilo yamakhaya ethu ibe nenqubekela phambili. Ngakho dembesela ukubamba lezi ziyalezo unjengomuntu ozithatha yena ayiphuzisa upoison abesecabanga ukuthi kuyofa omunye umuntu. Ngakho ukungayigqoki kwakho imask, ungasanitize kwakho, uzibulala wena njengodla upoison usuku nosuku bese ucabanga ukuthi kuzofa uhulumeni, wena ozofa. Ngakho bekubalekile ukuba sonke sisenze lokho esuke sixwayiswa uhulumeni. Nathi abakholwayo si-majority lapha eSouth Africa bekumele sibe nesikhathi sokuthwala uhulumeni wethu, siwucelele kuNkulunkulu ukuba bangadikibali kwimizamo yokucinga ikhambi lokuhlenga isizwe sonke sikababa uNkulunkulu. Singami enkundleni yabagxekayo kanye nabagxekayo, kodwa thina bendlu yokukholwa bekumele sikuveze ukukholwa ngokucela kuNkulunkulu, ngoba lithe izwi lenkosi, bayithoba abantu bami ababizwa ngegama lami bakhuleke bafuna ubuso bami. Ngiyawuzwa ngisezulwini ngithethelela isono sabo, ngiphilise izwe labo. Ngakho-ke sibizelwe emkhulekweni kunokuba sibe abantu abagxekayo. Isihloko sithi-ke bangcwele enkosini, sinqoba ngokuqhubeka. UMose ebhekene nempi u-Israyeli, lithi iBhayibheli wayesentabeni ephakamisa izandla, kwafika la ekhathala khona kwangathi yahlulwe kaNkulunkulu. Kwaqhamuka uHure beno-Aaron baphakamisa izandla zakhe sebemqhwakela isetsheni, wanqoba u-Israyeli. Besingeke nisenze njalo siyibandla likaNkulunkulu, sithwala uhulumeni wethu ngemthandazo, siphakamisa izandla zabo ngomkhuleko, sibayise kubaba uNkulunkulu, siyonqoba ngokuqhubeka ngokuthembeka. Sithwele izwe lethu, silithwele ngomthandazo, sithwele umnyango wezempilo ngomthandazo, sithwele uhulumeni wonke ngomthandazo, nabo bonke abalekelelana ukuba impilo yethu ibe henqubela phambili. Ke siyekela amawongo esiwezwe ey'nkundleni zokuxhumana, kodwa ke sibambe iqiniso esizolizwa livela kuhulumeni ukuthi nansi imizamo okumele-ke yenziwe. Ake sidlule singene endabeni esingayo namhlanje. Okokuqala engifuna sikubambe ukuthi verse 10, 11 no-16, noma kungalukhuni empilweni yakho kodwa yazi ukuthi uNkulunkulu akakuphoxi. Noma kungalukhuni, noma ngabe yini obhekene nayo, uqonde ukuba uNkulunkulu akakuphoxi. Akakuphoxi ngoba usakwazi ukukuvusa, akakuphoxi ngoba usakwazi ukuzwa, akakuphoxi ngoba usakwazi ukubona, akakuphoxi ngoba imizwa yonke isekhona. uNkulunkulu usemi nawe. Verse 10 sizwa ukuba lo mame ngoverse 10 ukuba uJesu wayemile ngeSabatha eshumayela, noma egula lo mame akayekanga ukuyolalela izwi likaNkulunkulu. Athi obhala kahle, izwi lakho liyisibani ezinyaweni zami. Ngakho uDavide ebhala lamahubo nje ungathi uzoqinisa abasazolandela emva kwakhe bawezwe lawo amazwi. Nalo wesifazane
ungathi ubambe lokho nje ukuthi ngaphandle kokuyolalela izwi likaNkulunkulu angakusizakala, ngoba noma ngabe ngihlele ekhaya ukugula kukhona. Uma-ke kungifica ukufa akungifice ngiphikelele endlini kaNkulunkulu. Athi obhalayo, ngiyakhetha ukulinda endlini kaNkulunkulu kunokuhlala nje ngihlale endaweni engenaNkulunkulu. Lo wesifazane waphikelela ukuya endlini kaNkulunkulu, iy'nhlungu zimkhungethe. Ukuwa webazalwane akuqali ngoba usunezimo. Ukuwa kuqala enhliziyweni yomuntu ayikhohlise yena ngezinto ey'thile engenabo uNkulunkulu. Kodwa lo wesifazane waphikelela endlini kaNkulunkulu kungekho kuhle okwenzeka empilweni yakhe, engakwazi ukuhamba aqonde, kodwa walifuna izwi likaNkulunkulu. Athi umhlabeleli webandla lama-congregational, izwi lakho ngilibambe luvuse umoya wami. Wena Jesu, wena Jesu, wena Jesu ngumsizi wami. Ngakho lo wesifazane wafuna izwi likaNkulunkulu. Amaphilisi wabona ukuthi angeke amsize, emithi wabona ukuthi angeke imsize, abalaphi wabona ukuthi angeke bamsize kwisimo ayebhekene naso, kodwa munye onamandla okumsiza, yilo ozwi lakhe lingabuyeli kuyena lilambatha, yilo ozwi lakhe linjengemvula ethi mayehla iwumantisa umhlaba. Wafuna yena. Verse 11, lo mame wayegula enyameni kodwa engaguli emphefumulweni, wayekhungethwe ubuhlungu obumangalisayo. Lithi leli vesi wayeseqothile, engenakululama impela, engenakuhamba aqonde, engakwazi ukuhamba njengabantu bonke, kodwa wayophikelela, wayofuna uNkulunkulu kwisimo ayebhekene naso. Iminyaka ingu-18 uyagula, kukhomba ukuthi ngesikhathi uJesu ekwi-incarnation ekubuqu bobumvelo bethu, kusho ukuthi uJesu wayeneminyaka engu-15 lo mama eqala ukugula. Sebezohlangana noJesu ngonyaka ka-18, uJesu sekhulile, uJesu senza umsebenzi wakhe sezowuphothula, abe uzele ezweni lasemhlabeni. Bayahlangana laba bobabili, uhlangana ogulayo, uhlangana nomphilisi wezifo zonke. Athi obhalayo isandla sakhe asunyeziwe ukuba singaphilisi. Lo mame uluphawu lwabaningi abavinjezelwe izimo iminyaka ngeminyaka. Uguquko kodwa lukho, kodwa abayeki futhi ukumethemba uNkulunkulu. Akafananga nowesifazane owagula iminyaka ewu-12 wachitha imali yakhe kube laphi, kodwa akangasizakala. Wahamba bonke amagumbomane omhlaba, kodwa usize engalitholi. Kodwa lona for 18 years uphikelele endlini kaNkulunkulu. Sizothi-ke nawe iba nomoya wokungadikibali, phikelela endlini kaNkulunkulu, phikelela uye kuNkulunkulu. Akusho ukuthi lo wesifazane wayengazi ngechibi laseSilowama, akusho ukuthi lo wesifazane wayengazi ngechibi laseBethesda, kodwa uyinye indawo ayazi kahle ukuthi isibhedlela sakhe angasizakala kuso isendlini kaNkulunkulu. Yilapho ayethola khona ukufudumala, yilapho okwakuthi masekushungezwa abesethola ukuphila emphefumulweni. Engathi wayengasakhathaleli ukuthi inyama ingasinda, ngoba vele inyama iyofa at any time, kodwa makuphila umuntu ongaphakathi. Yikho kwakumkhuthaza lo wesifazane ukuya endlini kaNkulunkulu. Kunokuthile engifuna ukuba ukunake. Iminyaka iwu-18 lo wesifazane ngokusho kwezwi leNkulunkulu egula, okukhomba ukuthi uma iminyaka iwu-18 ayeya isabatha ngesabatha, useye amasabatha angu-1000, kodwa impendulo akayitholi. Noma impendulo kwisimo sakhe ayengayitholi amahlandla angu-1000 kwisimo ayegula simbambile, kodwa akadikibalanga ukuya endlini kaNkulunkulu. Yikho ngithi kulo myalezo sinqoba ngokuqhubeka ukuthi noma ngabe izimo ziyashaya, noma ngabe izimo ziyasivimbezela, kodwa enhlizweni yalo wesifazane engathi wayenemoto yakhe, wayenesiqubulo sakhe sithi this might be my day. Ngakho anginakuhlala ngingaya endlini kaNkulunkulu, ngoba cishe namhla lusuku lwami lokukhunjulwa nguSimakade, cishe namhlanje usuku lwami lokuhanjelwa uSimakade, cishe namhlanje usuku lwami lokubuyela ekhaya ngiphilile. Cishe wayenaleso siqubulo esasimenza aphikelele endlini kaNkulunkulu. Verse 16, lo mama wayehlaselekile okwesibili emphefumulweni wakhe, ehlaselwe nguSathane.
usathane ke uthi uJesu echaza kepha lona eyindodakazi kaAbraham usathane umbophile bheka iminyaka ingu-18 ngakho uJesu wenzela ukuthi ake ngibakhanyisele ukuthi lona nje akaguli ngoba engazalwa ngu-Abraham engekho kulibo lika-Abraham ungowendlu yakwa-Israyeli ungomunye ofana nani kodwa uhlaselekile yisimo ebangcwele enkosini abakholwayo abantwana bakaNkulunkulu abangenwa amadimoni kodwa amadimoni ayakwazi ukubaxhwakela ayakwazi ukubacindezela ayakwazi ukuvimba impumelelo yabo. uDaniel ekhuleka chapter 6 umthandazo wakhe chapter 10 umthandazo wakhe wakwavimbeka awangafinyelela kuye insuku ezingu-21 uNkulunkulu uyayizwa imthandazo ifika ilethwa ngamaphimbo ey'ngilozi ukuthi usibanibani ucela ukuthi nokuthi uNkulunkulu wakhathaze ukuthi yini okaDaniel ungafika umthandazo kanti emkhathini kunemimoya ecindezela ukuthi Daniel ibreakthrough yakho ungayitholi waze wehlisa the archangel uNkulunkulu yazoma noDaniel ukumthwalisa ukumlwisa impa ebhekene na ungayeki ukuthandaza ungayeki ukumethemba uNkulunkulu ngoba nendawo kuyo inamandla okucindezela ukuba ungaphumeleli ungengenwa amadimoni kodwa ungacindezelwa ngamadimoni. Verse 16b lo mama wayehlaselekile nakubantu akhonza nabo uthi uJesu kanti lo bekufanele yini ukubakhululwe kulesi sibopho ngosuku lwesabatha na kunabantu akubachazayo ukuthi wena ubophekile ukuthi impilo yakho ayinanqubekela phambili kunabantu abaphiliswa ukubona ukhala kodwa ngizothi ezulwini uNkulunkulu unombuzo wodwa kanti lona akafanele nithenzeleke okuhle sinqoba ngokuqhubeka lizizulu lisimele libe impendulo yesimo esibhekene naso. Okwesibili ngifuna ukuthi sinake kulo myalezo verse 12 to 13 uJesu uyakubona futhi kukhona angakwenzela khona uJesu uyakubona. Verse 12a uJesu wambona yamnandi nansi into phakathi kwabantu bonke ababekhona kwisinagoge kodwa uJesu wabona lo wesifazane kuhambo lonke ayelihamba lo wesifazane kodwa uma esengene kwisinagoge noma engarecognize wamuntu uJesu wambona kungathi lawo amazwi ambona lo wesifazane eqalwa ukugula uJesu wambona ezabalaza iminyaka ngeminyaka ephikelele endini kaNkulunkulu bemdlula abahamba ngamahashi bemdlula abahamba ngeenqola bemdlula abaphilile bephikelele kwisinagoge befike behlale phansi balalela inkonzo afike ngasekugcineni cishe ngenxa yobulukhuni bokuhamba ngoba wayecindezelekile imoya ingamvumeli ukuya endlini kaNkulunkulu ecindezelekile kodwa waphikelela ecindezelwe kanjalo nguSathane waphikelela endlini kaNkulunkulu wambona uJesu wambona. Sizothi kwisimo obhekene naso uyakubona uhlushwa ngabantwana uyakubona uzabalazela ukuthi ikhaya lakho aliphile uyakubona kule ndlu ofuna ukuyakha uyakhela umndeni wakho uJesu uyakubona uJesu akazibile akanjenga nathi esibuye sichiza ukothi kodwa uJesu wambona ekumboneni kwakhe uJesu okwesibili wayesesekunento ayenza kagcini ngokubona. Verse 12b uJesu uyakwazi nesimo kuso uyasazi izwake. Verse 12b wambiza siyabizwa ngeinhlupheko siyabizwa ngokugula siyabizwa nangezimo ezilikhuni esibhekana nazo kungathi lo wesifazane wayevuma ingoma esasiyicula esikoleni Nkosi ngiqalile uhambo lwakho olungiqondisayo luvele ezulwini ngobekezela ngohambo Jesu ngobekezela wambona uJesu wambiza uJesu. Ngize uMartha encwadini kaJohn 11 verse 28 ekhuluma esefila uLazaro ekhuluma noMaria athi umfundisi ukhona uyakubiza zothi webathandekayo enkosini uJesu uyakubiza ngaleso simo obhekene nasekhaya uyakubiza silumemo likaNkulunkulu. Matthew 11 verse 28 zanini kimi nonke nikhatheleyo nensindwa mina ngiyakuniphumuza umenyiwe nobunjalo bakho ungabi njengo-Adam no-Eva lithi izwi libabiza libamemeza Adam ukuphi na bafuna amahlamvu okuyimboza ngoba bafuni ukubonana noNkulunkulu bekwisimo ababekuso. Mawuya kuNkulunkulu iyunjalo ezabantu imemo webathandekayo enkosini umenywa abantu zihamba
ngemigomo ethile. Umuntu uyakumema kodwa ubungenayo indawo yokuhlala. Abesethi RSVP, uma ungawenzanga uRSVP awunandawo yokuhlala, awunatafula yohlala kulo. Kodwa isimemo sikaNkulunkulu sithi siphuma siza kuwe usuku usunayo indawo yokuhlala. Uma siphuma isimemo sikaNkulunkulu asinjengesabantu, abantu bakutshela ne-dress code okumele ukuthi uyofika kulento abakubizela yona ugqoke kanjani. Kodwa uNkulunkulu wethu mayesimema akana-dress code, ufuna wena unjengoba unjalo. Zanini nanonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngiyakuniphumuza. Wambiza uJesu. Verse 12c okunye sikufundayo kuleli vesi, uJesu akakuthathi kancane. uJesu akakuthathi kancane. Abantu bangakuthatha kancane. Yizwe indlela ambiza ngayo, mame ukhululiwe ebuthakathakeni bakhe. uJesu nje akekho, noma uNkulunkulu akekho amthatha kancane. Ubalulekile kuNkulunkulu, yometha kuNkulunkulu. Noma lapha emhlabeni nasemndenini ungebaluleke kubantu, ungaba nje unoname ukudla kwasePick n Pay, but mawusuya ebukhoneni bukaNkulunkulu ubizwa ngenhlonipho, unikwa izinga elikufanele. Ngiyamcabanga lo mame eqalaza ngapha nangapha egazi ubani lo obizwayo, kanti kubizwa yena. Ngiyamcabanga hleze uthe khuphuka umango belini izulu, washelela wamanaphanapha ey'ngubeni, kodwa wazabalaza wawukhuphuka umango ephikelele endlini kaNkulunkulu ekuyokhuleka kaNkulunkulu. Ufika umanaphanapha phambi kaNkulunkulu, kodwa noma kunjalo izulu lamnika inhlonipho. Mame wabizwa ngenhlonipho phakathi kwabantu. Mame wathi usukhululiwe ebuthakathakeni bakho. Verse 13, akukho okungavimba impumelelo yakho. Akukho. uNkulunkulu esekubizile, akukho ongavimba impumelelo yakho. uJesu wabeka, verse 13, wabeka izandla zakhe phezu kwalo wesifazane, weluleka, waphila khona manjalo, wamdumisa uNkulunkulu. Izandla zikaJesu zahlala phezu kwakhe, waphila. Izandla zikaJesu zahlala phezu kwakhe, kwasuka umoya obumcindezele. Isandla sikaSimakade asifinyeziwe ukuba singaphilisi, nendlebe yakhe ayivalwanga ukuba ingazizwa izicelo zethu. Encwadini yabaseFesu 2 verse 1-3, zintathu izinto ezingabacindezeli bomuntu ophilayo. Okokuqala, yizwe esiphila kulo, umhlaba esiphila kulo. Okwesibili, inyama yethu enemihuheko. Okwesithathu, uSathane uqobo. Kodwa lo wesifazane mayezokhululwa indodana kaNkulunkulu, wamkhulula ngokuphelele kuzo zonke zontathu lezi zinto ezazingamcindezela. Yikho lithi izwi leNkosi, uma indodana yomuntu inikhulula, niyakuba ngabakhululekileyo impela. John 8 verse 36. Verse 14-17, sikhululwa nakubantu abangasifiseli okuhle webathandekayo, ngoba lo wesifazane linele ukusizakala. Verse 14, kwaqunuka, lisho njalo izwi leNkosi, waqunuka umphathi wesinagoge. Ngiyaxakwa ukuthi mhla kunikelwa kule sinagoge lo mama ubenikela naye, kodwa mayesesizakala lona o-in charge endlini yesinagoge uyacasulwa ukuthi uphumelela kanjani. Uthi bengezingane ey'nsukwini eziyisithupha azocela ukukhulekelwa, kodwa azophiliswa ngalolu suku. Khona abantu abadinwa impumelelo yakho, kodwa uNkulunkulu wamsiza lo wesifazane. Noma amehlo noma iy'nhliziyo zazigobile, lithi iBhayibheli, wamdumisa uNkulunkulu. Nawe mdumise kwisimo obhekene naso. Nanamuhla uJesu usenawo amandla okuphilisa. Okugcina engifuna sikubambe, verse 14-17, okugcina okwesithathu, verse 14-17, yeka ukuzichithela isikhathi ulokhu uchaza kubantu ngawe ukuthi uphumelele kanjani, ukuthi usizakele kanjani. Yeka ukulokhu uchazela abantu ngempumelelo yakho. Verse 14, impumelelo yakho isazoqhubeka nokubachunula abantu ade bengalindeli ukuthi ungaphumelela njengabo. Ezinye zezimpi esibhekene nazo ezabantu abangakazi bacabanga ukuthi siyohlala la behlala khona. Ezinye zezimpi esibhekene nazo ezabantu abangazi bacabanga siyothenga la bethenga khona. Kodwa uma uNkulunkulu esesiphakamisile sibe izitha kubo ngempumelelo yethu, kodwa ngizothi yeke uchazela abantu usizakele kanjani. Kuphuma kubantu, ngoba abantu abasoze bakwenzela lokho okwenzelwe uNkulunkulu. Ubhekene naleyo mpi nje enkulu yayo, umona uhlezi la behlezi khona.
Akhona abantu abajatshuliswa ukwazi ukuthi uzohloka uwakhongoza kubo. Uma uNkulunkulu esekuphakamisile ungaceli lutho kubo, ungayodla amalantshi kubo, uyabacika bese bakha amatulo ukuthi siyokwenza njani kumqhelisi eduzane kwethu. Phuma kubantu lokubachazela uJesu, iyekelele kuJesu. Verse 15 to 17, dedela uJesu akuphendulele kwizimo nakubantu abafuna ukuba ungaphumeleli. Verse 17, uJesu wathi ukuba asho lokho bajabha bonke ababemelene naye. Yeka abantu lokubachazela, bayeke bahlale bewujeli nje ongasethile. Dedela uNkulunkulu njengoJehoshaphat elithi izwi lenkosi esezwile ukuthi impi isingenile, wathi inkosi asinamandla phambi kwalesi sixuku esihlasela, kodwa amehlo ethu akuwe. Yiba njengoMartha, John 11 verse 34. Jesu wazuzobona mema uJesu kuleso simo, abesezongenelela uJesu kwisimo obhekene naso. uNkulunkulu abusise okuzwile manje naphakade. Amen.